Miro the Asakani sat in Honey Nega Sapiro Manega Ati Yogimya Najari Dea Pudo Hogere Deariha. I'm Yapin Kayanibas Nas Rivitan Shuman in the Patapiro Shumabu Nine Boli Shumalu Adinyam Tinsha Piponi Dari Yogabare Haridema the Saint about the Biro Shumadaru to the Lam Muyali Shumadet the Odiali Boli, the Odiali Shumadet Shumanidu Sure Jedan Vipassana Dhamma Vipassana Shumanidi Leve the Tema Tetwin Biro Nanajan Hopi Babare Ero Dini Satin Biro Yogi Miyago Holuragaro Udana Vipassana Sripitan Shumanine Udana Vipassana Sripitan Shumade Adwe Miro Yogi Miya Adinyan Tinsha Pilla Boni Body Dariu Boy Hotabu Da Yutamale. So far during this retreat, from the beginning of the retreat up until including the talk yesterday, the Venerable Sayadaw has focused on the exposition of Kayanupassana Satipatthana, the establishment of mindfulness contemplating the body. He has talked about how one practices mindfulness of the body, and also about how the insights arise as one is practicing mindfulness in this way. As he was covering these sorts of topics, of course, there was some discussion of mindfulness of mental phenomena, mindfulness of the mind, and also of mindfulness of general phenomena of the Dhamma, general phenomena. So these have been the topics covered during this period so far of the retreat. So because these topics have been covered, the Venerable Sayadaw would like to begin speaking today in more detail about the mindfulness of feeling tone, the Vedanupassana, and also so how one goes about being mindful of these sorts of experiences, and then also the way in which insights arise while one is practicing in this way. So that's what Sayadaw intends to begin speaking about. Ero di Vedana Shumani Swagaro do Yogi Mya di Satin Biro di Vedana Shumani Tributan Dia Shumani Achigan Satin Biro Biogerung Rega Kaika Duka Urana Sare Urana people Lare Kama Beni Shumaya Elusura Biotavi Pipare. They are still Lare Kama Leve, they are Shaulare Kama Leve. Da Miru the Kaika Duka Urana Nebate Biro Kazam Urana di Bolare the Karaka Leve, the Shumaya Kama Sichana Mundi Pipiro Suka Urana Kazam Mundi Leve, the Karaka. People are ready to shout at Jare. I will shout at Kamaleve, Daluat Daligo, the Ponia, Bupian Biro, a Janyan Babiro, Daligo, the Yashuman Nilandi body, Dali Pioya, Gebubare, Adima, Widanas, Domyolo Mabe, the Choleve, Ubeka Urunava, and Nine, Shoutani, the Yogi Miari, Polution Leve, and Aligo, Shumat, and Ni, Naponi. Hogerari Shibare.
အဲဒီဟောတဲ့အတိုင်းလေးပဲတို့ယောဂီများဒီလေးလေးစားစားနဲ့ရှုမှတ်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသိလာတဲ့အသိဉာဏ်တူလေးတွေလည်းပဲဒီယောဂီများရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတို့ဖြစ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ဘာအသိဉာဏ်နေတယ်လဲဆိုတာသိအောင်ဒါဘုန်းကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့ဒါယောဂီများကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်At the beginning of the retreat, and as Sayadaw has been giving the instructions for practice, of course, the instructions for practicing mindfulness, for instance, of unpleasant bodily sensations, kayika dukkha vedana, these sorts of instructions have been covered in brief. Also, when the yogis come to report and Sayadaw gives interviews, as the yogis are reporting their experience, for instance, of bodily pain, kayika dukkha vedana, and so on, the Venerable Sayadaw in those sorts of contexts has also given instructions for the yogis to go about being mindful of these sorts of experiences. Furthermore, when yogis report to him the feeling tone in circumstances like when they're experiencing a lot of comfort and ease and pleasure, and these sorts of sukha vedana, these sorts of pleasant feeling tone. Likewise, he has given instructions for yogis how to be mindful of this sort of experience. And also, from time to time, yogis report to him experiences of all three different kinds of Vedana, not only painful, suffering, dukkha Vedana, and sukha Vedana, feeling tone, but also upekkha Vedana, the neutral feeling tone. So sometimes when yogis are practicing, they find neither pleasure nor pain, but just a neutral kind of feeling tone. And so when the yogis report on these sorts of experiences, the Venerable Sayadaw as well gives instructions to enable them to practice mindfulness of these sorts of phenomena. So the yogis are already doing these sorts of practices of being mindful of pleasant, unpleasant, and neutral feeling tone, of these various kinds of Vedana. And because they are applying mindfulness in this way, they are already gaining certain kinds of insights through this mindfulness practice. So the Venerable Sayadaw would like to explain these sorts of practices and the insights that can arise from applying mindfulness to feeling tone of experience, so that the yogis can understand the things that they are already experiencing, the kinds of insights they are already having. အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီခံစားမှုတော်တရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာခံစားလို့ကောင်းတာတစ်ပိုင်းခံစားလို့မကောင်းတာတစ်ပိုင်းခံစားလို့အကောင်းဆုံးမထင်ရှားတဲ့အလယ်လက်ခံစားမှုတစ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီခံစားပုံတော်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါတွေယောဂီများခံစားနေကြရတာပါအဲ့လိုမျိုးခံစားပြီးတော့နေကြရတဲ့ဒီခံစားမှုအလုံးကိုဒါဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းတာကိုပဲခံစားဆိုတာကိုပဲခံစားအကောင်းဆုံးအလယ်လက်ခံစားတာကိုပဲခံစားဒါဝေဒနာပါပဲအဲ့ဒီဝေဒနာဟာဒီယုတ်တရားနံတရားအနေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာဟာနံတရားဖြစ်ပါတယ် So there are three divisions of feeling tone of experience. There's dukkha vedana, or unpleasant feeling tone, sukha vedana, pleasant feeling tone,
upekkha vedana, this neither feeling tone which is neither evidently pleasant nor evidently unpleasant. So the yogis are experiencing for themselves these various sorts of feeling tone, this kind of experience or charge to experience or feeling tone, which is called Vedana. So, So, if you were to look at it in terms of whether it's mentality or physicality, of course, this Vedana, this feeling tone of experience is a mental phenomenon. It's nama. အဲ့တော့မိတို့ရဲ့ခံစားတာမှန်သမျှဝေဒနာဆိုတဲ့နံတရားခံစားနေတာကိုဒီအမှန်တရားမသိတော့ဝေဒနာခံစားနေတာပဲလို့မသိတော့မိတို့ပဲလို့ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာခံစားတာလေငါကောင်းခံစားတယ်လို့ထင်တယ်မကောင်းတာခံစားတာလေငါကောင်းကပဲခံစားတယ်လို့ထင်တယ်ခေါင်းအကောင်းဆိုအလေလက်ဆိုတဲ့ဒီခံစားမှုကိုလည်းပဲငါကောင်းကပဲခံစားနေတယ်လို့ဒီလိုပဲယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုကောင်းတာဆိုတာမှန်သမျှငါကောင်းကသာခံစားတယ်လို့ယုံကြည်ဆွဲလန်းတဲ့အစွဲကိုဒါဝေဒနာအတ္တဝေဒကအတ္တဆွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဝေဒကအတ္တဆွဲဆိုတာခံစားနေတာမှန်သမျှငါကောင်းကပဲခံစားနေတယ်လို့ဒါယုံကြည်ဆွဲလန်းတဲ့အစွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ် So when someone does not see this mental phenomenon of Vedana for what it is, when the yogi is not seeing mental and physical phenomena clearly as they are, then if somebody is feeling unpleasant experience, if they're experiencing dukkha Vedana, they have this wrong view, they have this personality view that it's I who am experiencing this suffering. And likewise, when there is sukha vedana going on, if they don't see this mental phenomena for what it is, as mentality, just a mental phenomena, they have the view that the notion that I am experiencing pleasure. And if there's neutral feeling tone, neutral experience, upekkha vedana arising, when this mental phenomenon is not seen clearly, then a person has this notion that it's I experiencing this neutral feeling tone. So when these phenomena are not seen for what they are, when they're not seen as they are, then this wrong view called Vedika Atta comes in. Vedika Atta means a self who experiences. So this notion that there is some body, some self, some I that is experiencing pain, pleasure, and neutral experience. So this happens because of not seeing this mental phenomenon of Vedana for what it is. Now, အဲ့ဒီလိုငါကောင်ကခံစားတယ်လို့ဝိရိကအတ္တအနေနဲ့ဆွလန်းယုံနေမဟုတ်ဘူးဒီလိုငါကောင်ကခံစားနေတာဟာလည်းပဲငါကောင်ကခံစားအောင်တစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖန်တီးပေးနေတယ်လို့လည်းပဲယုံကြည်ဆွလန်းတာမျိုးရှိတယ်။ဒီမှာဆိုကြပါစို့ဟိုချမ်းချမ်းသာသာလေးနေရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီချမ်းသာခံစားနေရအောင်တစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသို့မဟုတ်တကုရှင်တွေကမိတို့ကိုကယ်မနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကကယ်မပေးနေတဲ့ကြောင့်မိတို့ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့နေပြီးတော့ချမ်းသာတာကိုခံစားနေရတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီလိုထင်တတ်ကြတယ်။တခါဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရပြီဆိုပြန်တော့လည်းပဲမိတို့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခ
ခံစားကြရအောင်အဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီတစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကပဲမိတို့ကိုတန်ခတ်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်တတ်ကြတယ်ဒီချို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဒါကံမကောင်းလို့ဖြစ်ကြတာပါစသည်ဖြင့်နော်အဲ့ဒီလိုဒီမိတို့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးချင်းမြင်ယူဆပြီးတော့နေကြတဲ့အယူဆတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်So not only do people come up with this notion that there is an I experiencing pleasure and pain and neutral feeling experiences, but also when these phenomena, when Vedana is not seen for what it is, then people entertain the wrong view that there is some kind of personality making one experience these various feeling tones, these various kinds of experience. So that if one is experiencing pleasure and happy states, this sukha vedana, that there's the idea, the notion that there's somebody making everything go well for you, that there is some personality, certain personality causing you to experience all this pleasant feeling tone. And similarly with when you start to run into suffering again, that there's a notion that there's some sort of being, some sort of personality making you experience this pain and unpleasant sensations. So these sorts of notions, these sorts of views can come in, and many different kinds of views, such as no, there's no sort of being, that's just because of your karma, you have bad karma, and all sorts of different ideas about why why I am experiencing these sorts of feeling tone. အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအယူအဆတွေမိတို့အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ကြတယ်မိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတချို့အဲ့ဒီလိုပဲစေတနာနဲ့ယူဆနေတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဘုရားတို့ဒီမှာပေါ့အကုန်လုံးဒီဘုရားတို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းအများကြီးဒီလိုဆွဲလန်းများတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆွဲလန်းယူဆထားတဲ့အချက်လက်တွေဟာဘယ်အတိုင်းအထိမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာဒါဘုရားတို့အနေနဲ့မပြောလို့ပါဘူးမိတို့ကိုယ်တိုင်ယခုလိုခံစားရတဲ့အခါမှာဒီဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတော်မူတဲ့နိလန်အတိုင်းစနစ်တကျရှုပွားပြီးတော့အားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများအနေနဲ့ကတော့ခံစားနေတာဟာဘာလဲဘာအကြောင်းကြောင့်ခံစားနေရတာလဲလို့ဆိုတာအမှန်တိုင်းသိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသိလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ခုနအများထင်မြင်ဆွဲလာပြီးတော့နေတဲ့အယူအဆဟာမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် So there's all sorts of different ideas, different views about why one experiences pain and pleasure and pain, these different kinds of vedana, different kinds of feeling tone. So there's probably people here with their own views about why why one experiences pleasure and pain. There are people have views about it here, people have views about it not just here but also in the Venerable Sayadaw's native Burma, and everywhere there are people with different ideas about how it is we come to experience pleasure and pain. So the Venerable Sayadaw does not wish to tell you what it is, how it is, what's the cause for us to experience these sorts of feeling tone. Someone who is really applying mindfulness to this process of experience, who is really discerning clearly
what this experience of Vedana is, what this phenomenon of Vedana is, what this arising of feeling tone is. We'll also know clearly what the cause of this feeling tone is. So the yogis who are really applying mindfulness, who are having this direct kind of experience for themselves, can come to their own decision, will have their own knowledge about how it is that we come to experience pleasure and pain. အဲ့တော့ဘုရားတက်တော်တင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတွင်သားဖြစ်တဲ့ယဟန်နေမဟုတ်ပါဘူးပရဝယဟန်နေဆိုတာရှိပါတယ်ပရဝယဟန်နေဆိုတာကတော့မိတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အရာပေါ့လေဒီလောကီလူဘဝမှာနေရတာဒါဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဒီချမ်းသာတဲ့တရားကိုရှာမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆန္ဒအရာဒီလိုတော်ရီပါဒီမှာထွက်လာပြီးတော့ယဟန်အသွင်နဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီအဆုံးအမဩဝါဒခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်အဲ့ဒီလိုတရားအထုတ်နေကြတဲ့ယဟန်သွင်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပရိပါချကလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုပဲပရပိုက်လို့ပြန်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပရပိုက်တွေဟာတခါတခါမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့သူတို့သိချင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိလို့ရှိရင်လာပြီးတော့မေးကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့သူတို့သိချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒါအမှားမှန်ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြကြတော်မူပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲသူတို့တွေဟာငါဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒခံနေတဲ့တပည့်တွေမှမှုဖဲဆိုပြီးတော့လိလူရှုမထားဘူးတခါတခါလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပရပိုက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တော်တိုင်ကြွပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲအလပတနာဘပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့နေတာဒီလေရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုပဲဒါရင်းနီးဆက်ဆံပြီးတော့ပေါင်းသိနေကြတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာခေါင်းနာတော့ပရပိုက်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုခေါင်းနာတစ်ဖက်ကလည်းပဲယုံကြည်လေးစားလို့ပေါ့လေအဲ့ဒီကိုသိချင်တဲ့အမေဘုရားပြဿနာလေးတွေလာပြီးတော့မိတတ်တဲ့အလေးထားရှိပါတယ် So at the time of the Buddha there were various monks or wanderers. We're not speaking here of monks under the Buddha's guidance, not in the Buddha Sasana, but just at that time in India there were many wanderers who, seeing the suffering inherent in life, went forth and followed their desire to go off into the woods and to meditate. So there was many people, many wanderers who went forth in this way, took on the form of a monk or a wanderer and practiced meditation. So these were called paribhajaka, and so there were many of these paribhajakas, and at the time of the Buddha, the Buddha did not just sort of dismiss these other wanderers out of hand. On the contrary, he maintained good relationships with a number of such wanderers who even those who were not under his guidance, not following his teachings, but just fellow wanderers in this sense. So sometimes he himself, the Buddha himself, would go to the monasteries, to the dwellings of these wanderers of other sects, these other wanderers, paribhajakas, and they would have discussions. And sometimes the paribhajakas would come to the Buddha and ask questions. So they discussed sort of
discussed many things, had different conversations, and from time to time the wanderers would ask the Buddha, as somebody that they respected, about his views on various things. And of course they would analyze these, investigate these to see what seemed true and not. And likewise the Buddha would engage in discussion about the various matters. And so it happened that at one time these paribhajikas of certain paribhajikas came to ask the Buddha a question. အဲ့တော့အဲ့ဒီပရိပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့သူသိချင်တာလေးတွေမေးစတင်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဂေါတမအရှင်ကိုယုတို့ကမေးချင်တယ်တခုအရှင်ဖြေချနိုင်လို့ရှိရင်ဖြေချပေးပါသူပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပရိပိုက်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားကိုအမိနာမတက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ဒီအနွယ်နဲ့ခေါ်ကြတယ်ဂေါတမဆိုတာအနွယ်နဲ့ခေါ်တာပေါ့လေဂေါတမဆိုတာဂေါတမအနွယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဖွာလုံးလာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခေါ်ဆိုပြောဆိုတာတွေကတော့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့လေရင်တပိမဟုတ်တဲ့အတွက်တပိရင်နေမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုဒီယုံကြည်လေးစားမှုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ယုံကြည်လေးစားမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ယုံကြည်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအမိနာမတက်ပြီးတော့ခေါ်လို့မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့အနွယ်နဲ့တက်ပြီးတော့ခေါ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တပိသားသာဝကတွေမဟုတ်တော့ဒီဘုရားပေါ်မှာလည်းစိတ်ကကိုယ်ဝေကြတာမဟုတ်တော့ဒီယုံကြည်လေးစားတဲ့သဘောမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအရှင်ဂေါတမလို့ပဲခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီအရှင်ဂေါတမအသင်ကိုဒီလိုမေးစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဖြေချနိုင်လို့ရှိရင်ဖြေချပေးပါဆိုပြီးတော့သူကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ဗာမေးလဲဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကျုပ်တို့မှာတခါတော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါဝေဒနာတွေယောဂတွေခံစားကြရတာရှိတယ်။အဲကျတို့ယူဆထားတာကတော့ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့နေရတာဟာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ပဲငါတို့ကံမကောင်းလို့ခံစားတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပဲယုံကြည်ယူဆထားပါတယ်အဲ့တော့အရှင်ဂေါတမကတော့ဒီအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများယူဆမှုရှိပါသလဲဘယ်လိုများယုံကြည်ချက်ရှိပါသလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဖြေချပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပရိပိုက်ကမေးပါတယ် So at one time a certain paribhajika, a certain one of these wanderers came to the Buddha. And he said to the Buddha, Venerable Gautama, I would like to ask the Venerable a question. So please, if you are able to answer, please let the Venerable One answer. So we see here that the paribhajika addressed the Buddha as Venerable Gautama, calling him by his family name, Gautama. So we can see that although the Buddha was familiar with these unfamiliar terms with these various wanderers, that the wanderer did not address him in the way that someone who was a disciple of the Buddha would. So among the disciples of the Buddha, those following his guidance, there was no custom of addressing the Buddha by his family name, by Gautama, or of addressing him by his given name. Instead, his disciples, his close disciples, would address him in more respectful terms because of their faith. So we can see here that in the way that this paribhajika addresses the Buddha as Gautama, calling him by his family name, that he doesn't have full faith. He doesn't have a great amount of faith in the Buddha. Nonetheless, wanting to know the Buddha's views on the matter, he asks his question and says, Venerable Gautama, that we experience various sorts of
bodily suffering, great pains, and so on. And I would like to know what your views on how it is, what the cause is for these sorts of things to arise. We experience these kinds of pains, and we have this view that, or I have this view that this is because of bad karma. Because of bad karma, that's why we experience pain. So, what are the Venerable Gautama's views on this? အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမိမိကိုအနွယ်နဲ့တက်ပြီးတော့ကောရမလို့ခေါ်ရမလားဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမှစိတ်ထဲမှာဒီမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ထဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုမှလည်းဒီလိုသဘောမထားဘူးဒီကိုတွေကလည်းဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဦးသူတို့ကငါတပည့်တွေမှမဟုတ်ပဲဆိုတာအတိအကျဆိုတော့ဘာမှမြတ်စွာဘုရားကဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပရပိုက်တိလို့တဲ့အမေပု္ပ္ပာပြဿနာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကြည်ကျင်နဲ့ဖြစ်အောင်ပြပြလဲလဲပဲဖြစ်ရှင်းပေးတော်မူပါလေအဲ့တော့အတင်ပရပိုက်အတင်မေးတဲ့ဒီပု္ပ္ပာပြဿနာမှာအတင်ကဒီလိုဒီအလမတန်ဆင်းရဲတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့နေရတာဟာကံတရားကြောင့်ပဲလို့ဒါတစ်ထိချက်တစ်ခုနဲ့အနေနဲ့ဆွဲလန်းထားတဲ့ဆိုတာဟာတော့ပြင်အဲ့ဒါအမှန်ကန်လို့တော့အတိအကျယူဆလို့မရဘူးဒီဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အလမတန်ခံရခဲ့တဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းတရားဟာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဒီကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယောဂဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ဖို့ရာဟာသူ့မှာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီယောဂဝေဒနာခံစားတဲ့အကြောင်းတရား၈ပါးမြတ်စွာဘုရားကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်ဖြေကြားပေးတော်မူပါတယ် The Buddha didn't get upset by being addressed as Gautama, by being addressed by his family name. Of course, he knew that this person was a paribhajika, not one of his own disciples, and so there was no... he wasn't expecting to be addressed in a sort of respectful or faithful manner. So the Buddha, having no sort of not being upset or offended at all by this person, this paribhajika, he just answered the question to try to satisfy this paribhajika, this wanderer's curiosity, or his wanting to know. So the Buddha replied, O paribhajika, O wanderer, if you hold the view that these sorts of extreme pains, that these bodily sufferings arise only because of karma, then this sort of view is incorrect. It's not correct to have the view that these bodily sufferings arise only because of karma. In fact, there are various causes for these sorts of experiences, these sorts of feeling tones to arise. And so the Buddha spoke of 8 types of causes for the arising of unpleasant feeling tone, of these sorts of bodily pains. အဲ့တော့မိတို့အလုံးမတန်ခံရခက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၈ပါးကိုဟောတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးဒီစေမသမုဋ္ဌာနိကယောဂဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးဟောပါတယ်စေမသမုဋ္ဌာနိကဆိုတာဒီမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတလိပ်ဆိုတာရှိ
ဒါနားလည်နော်တလိပ်အဲ့ဒီတလိပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေလည်းရှိတယ်တဲ့။အဲဆိုတော့မိတို့ဒီကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတကားတလိပ်တွေများလာလို့ရှိရင်တလိပ်တွေပွားပြီးတော့ရင်တွေကြက်တာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့ဆိုတဲ့ဒီယောဂတွေဖြစ်တတ်တယ်။တလိပ်အင်အားနည်းသွားပြန်ပြီဆိုပြန်တော့လေဒီတလိပ်တွေပျက်စီးသွားပြန်ပြီဆိုတော့လည်းပဲရင်တွေပူပြီးတော့တခါတည်းဒီအနတ်အသက်တွေပေါ့လေမကောင်းတာတွေရှိတယ်ပါးစပ်ကနေမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်တွေပါဒီထွက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတလိပ်ဟာများရင်လည်းယောဂဖြစ်တတ်တယ်နည်းလုံးရင်လည်းယောဂဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတလိပ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဒီအခါရခက်တဲ့ယောဂဝိဒနာတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးယောဂဝိဒနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားခေါ်တော်မူပါတယ်တလိပ်ဆိုအထွေးပြောတာတလိပ်ဆိုတာလေဟိုပြင်းနေကိုကြက်လာတဲ့အခါထွေးတဲ့အခါဟောပြစ်ကြီးတွေထွက်လာတာတလိပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါခေါ်လည်းမသိmucus နဲ့တူmucus ဖြစ်တယ် so the first of these 8 causes for extreme kinds of physical suffering and disease that the Buddha discussed, the first of these 8, is called Asema Samothanika. Asema Samothanika yoga. Asema Samothanika roga. That's the disease from this due to mucus. So we have this mucus in our bodily systems, and if the mucus is too strong, then we have this kind of, or too much, then we have the sore throats and all this sort of coughing and so on, and mucus in the chest. On the one hand, and on the other hand, if the mucus is weak, is low, then then we get kind of burning sensations in the chest, and we get bad smells and bad taste in the mouth and in the throat, and so on. So if the mucus is too strong, too much, then we get certain kinds of diseases and bodily suffering. If the mucus is too weak, too little, then again we get different kinds of diseases and bodily suffering. So this is the first cause that the Buddha spoke of for the arising of disease and bodily suffering. အဲ့တော့ဒီတလိပ်နဲလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟိုပါးစပ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အနံ့တွေပါတွေထွက်တယ်လို့ဆိုတာအမှန်ကတော့မင်းတို့စားသမျှအစာအာဟာရတွေအစာအိမ်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါအစာအိမ်ထဲမှာပထမဆုံးဒါချင်းပြီးတော့ပုတ်တိုးနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီကဒီအစာအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းတို့စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေအဲ့လိုပုတ်တိုးတဲ့အချိန်ရောက်သွားတဲ့အခါဒီအပြင်ကိုအနံ့မထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအစာသစ်အိမ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအစာသစ်အိမ်ရဲ့ဒီအဝမှာတလိပ်ပြင်ရှိတယ်အဲ့တလိပ်ပြင်နဲ့ပိတ်ထားတယ်ဖုံးထားတယ်ဟိုပြောရစီတော့အမေတို့ဒီတွန်းလက်တွေပါတွေမှာဟိုအောက်ကဟိုကမုတ်ခွက်တွေရှိပါတယ်အောက်ကအနံ့မထွက်အောင်အပေါ်ကရေလေးနဲ့ပိတ်ထားတယ်လို့ပေါ့မိတို့စားတဲ့အစာအာဟာရတွေအစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားကြာရင်သူကပုတ်တိုးသွားတယ်မကောင်းတဲ့အနံ့တွေထွက်တတ်တယ်ချင်းစုပ်စုပ်အနံ့တွေပါစားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအနံ့တွေထွက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအနံ့တွေမထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဝမှာတလိပ်ပြင်ကြီးကပိတ်နေတယ်ပိတ်ထားတယ်လို့ကြောက်မိတို့ခုရုပ်တရက်ဒါအနံ့မထွက်တာအဲ့တော့တလိပ်အင်အားနည်းသွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစာအိမ်ကအနံ့တွေကမကောင်းတဲ့အနံ့တွေထွက်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတလိပ်နည်းလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီလိုအနံ့မကောင်းတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တလိပ်ဟာလည်းပဲသူရှိတဲ့လောက်ကတော့ဒါရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အစာတွေမျိုးချလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တလိပ်ပြင်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားတာပဲအဲ့ဒီမှာခေါင်းအစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားတာပဲဒါလေးတွေလည်းပဲဒါအသိဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုမယ်ဆိုကြလို့ရှင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့
còn là giống sẽ số đi lên thì là này là bỏ đi đã đi rồi thả vào có mẫu khuyết để mà gì đi tiền này chỉ mà là cái mẫu cái chuyện ina quậy đi ina quậy thế mà gì đi tiền này là sao áo cái anh em mà thuê ông luôn bây ông luôn hộp in lê vậy So, medical vocabulary is not this translator's greatest strength in Burmese, but the Venerable Sayadaw points out that this kind of bad smell coming from the mouth and so on, due to a weakness or lack of mucus. If you understand it, you can understand it in this way, that when the food goes down towards the stomach, when it goes into the stomach, then of course it sort of cooks and is digested and rots in a way in the stomach. So this process of digestion produces some bad sorts of smells, some unpleasant kinds of smells. And normally there's a kind of stop or valve type of thing formed by the mucus that prevents the bad sort of smells from coming back up. So the mucus performs this function of stopping this bit of mucus there performs the function of preventing these sorts of bad smells from coming up from the stomach area where the food is being digested. So Sayadaw gives an example, kind of like a toilet, where the water that's in the toilet bowl prevents the bad smells from the solid waste and so on that go down the toilet. This water that's in the toilet bowl prevents those sorts of smells from coming back up, from coming out. In the same way, this mucus kind of holds the bad smells from the stomach in. So if the mucus is weak and not enough, if there's too little mucus, then these sort of bad smells come up and out and into the mouth. So the Venerable Sayadaw said that the mucus has to be not too much, obviously, and also not too little. So one needs to have this kind of balance. Only if there's this balanced amount of mucus is the body in good health. Yoga with an arrivare. Now the Kugaro DJ so that she bare, Diva Goplata caught my hella. At the DJ Magalian leve, Yasilusian leve. Now yoga with the Kugu Pitate. DJ answer and she. The should DJ not yet be Sugalusian, the should say the leve, Umamano, say the Polopopian Pitate. Hello, DJ man the music. The aine pue biro needed DJ got the mu. Aime pue in it. Miro ya di a ye by outma. Da Gabi shinide DJ. Do out the golo and she. Kona aine pue biro needed DJ Lusuragaro, a day on Namashi. Go to a whole plastic tema. Kugalabali, a yelly valley, ted hard to be pop. I do the a day a chema. A glean pueblo near it, DJs and she. Aine pueblo tare, DJ. Be a beetle to Galusi, Luha. Bingo, sit at you, Machiro. That it did Lare. Say, dear, accounts with Bambino Martin, I know. You did the yoga, Pitapari. Era
Bada Diji look Kovare. At a Bada Diji Pesilu she. Kadilu. Sick. Oh, Popian Yogari. Tapitapari. Hey, so Sai Gopiola. It's a plastic egg. Plastic egg, DJ got no music. The Muga. The Muga, the Kanagoma, the a year outma, a year Yivashi de Mala. Eddie outma, the Golo and Nancy. Kanagoma, a year Yivas and Nakushi. A boy a year out body. A year Yiva Jarem, Arima. She. See Luva do I go no see lane tather to go low my seed. A year quite I do see a city piano. A 8 one allowed Apata, the call. Well, they see I'm leaving So the ye Suraga Chimia, ye going with your alley, the second year of ye man. To me, I don't come piano, the Kuga, the ye out. The Kuga Erima, the Kuga ain't a poet as Raga. Tell you those and got who not to meet him a pavare. Oh, a day at Chima. There is a she. Do a goblet delacore. A Araga, I ain't a poet had a DJ. A tema a ye. Eri DJ Piacito Abisolusi, Luri had shooted a yoga pitted. Eri Conado Abada DJ Sure, Cona, the Yeva Jarem had seen it, the Kanagoma, the sea lane hadrobe, a Yeva college, I see pianidrobe, lane tare, the Gulu Nancy. Eri DJ Pialusi, the Yayan yoga pitted. Yare yoga, a poop in the tab, the yoga by Peter Sura, at a Abada DJ Piel Pita. Taja, I do DJ Piasidu she, I do yoga, Peter Del Sura, Piolura. I'll do my best. So, there are also diseases of the bile, I believe. So, in the gallbladder, is there bile in the gallbladder? Okay, good. So there's two kinds of bile. There's the bile that's in the gallbladder, and there's a type of bile that is throughout the body between layers of the skin. So the kind of bile that's found in the gallbladder, if this is out of order, then various kinds of diseases can arise. All the way through to different kinds of even madness can arise because of diseases of this bile in the gallbladder. So a person may not be able to distinguish right and wrong and this sort of extreme mental problems. So that's when certain diseases can arise because of this diseases of the gallbladder, the bile in the gallbladder. There's other types of diseases that can arise of the bile in the skin throughout the body, between the layers of skin. So when this type of bile is out of order, we get all sorts of diseases such as itching and so on. So these various kinds of abadaka. Abada, DJ. Abada Peta. So this Abada Peta and Abada Peta. I do a quite like Bali. And probably Abada Peta and Bada Peta. These two kinds of bile. Anyway, so yeah. So diseases can happen based on these kinds of bile. I mean, Sayadaw thought I knew about these sort of things, so he didn't tell me about them ahead of time. Oh yeah, I go lunch out there. Kajaro, the Luboli, the Diahore Kamale do Disney town, so the Sanepate, Kudu, the Anapate, Jonya lady would do Judimiro, Yopio Tavade, and I lady. Rakudi DJ do the lady Sare, the Jonya to the Vidatin of Punya, Judimiro Yom Taya, the Riaro,
ယောဂဝိရဏဖြစ်ခြင်းအကြောင်း၈ပါးတော့အချင်းချုပ်တော့သူပြောထားတာပါအဲ့တော့ခုတော့ဘာခက်ခဲတွေ့တယ်ဆိုတော့သူသိချင်နားမလဲတော့ပိတ်တာနားမလဲတော့ခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာမာတော့ဗတ္တပိတ္တဆိုတာခုနလိုဒီပလတ်စတစ်ထဲမှာရေတို့ဟိုခုနကော်ဖီတို့ဘာလို့စသည်ထည့်တယ်လို့ပေါ့လေထည့်ထားတယ်အိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီကောဘလက်တာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဗတ္တပိတ္တလို့ခေါ်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာခုနအရေပိုင်းအောက်အရေတူပေါ်မှာဒီစီလိန်ထားတယ်လို့ပေါ့အစီပြန်ပြီးတော့နေတယ်လို့အဲ့လိုရှိနေတဲ့လိချီရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့အပတ္တပိတ္တလို့ခေါ်တယ်သူကတော့အိမ်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့လိချီမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိတို့ခုနဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုပိတ်နေထားတယ်ရာယံလို့အဖုပိတ်နေထားတယ်ပြုတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီအပတ္တပိတ္တအဲ့ဒီလိချီပျက်စီးလို့ဖြစ်တာခုနဒီစိတ်တွေပါတွေဒီတတိတွေလွတ်ပြီးတော့ခေါင်းကြောက်ချဖြစ်ပြီးတော့ယူသွတ်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီကောပလတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဒီဗတ္တပိတ္တပေါ့လေအဲ့ဒါပျက်စီးလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီအခြေပျက်စီးလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ယောဂဒီဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဟာခေါနကံတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုတလိပ်ပျက်စီးခြင်းလည်းပဲယောဂဖြစ်တတ်တယ်ခေါနပြီးချေပျက်စီးလို့ရှင်လည်းပဲယောဂဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဒါလေးတွေသိစေလို့တဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီယောဂဝိရဏဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအဲ့လိုတစ်ခုချင်းပြကြပေးနေတာပါ So I'm going to do the detailed part first. The Venerable Sayadaw says that, so there are these, the type of bile that's contained in the gallbladder. This is called Badapita. This gallbladder, it's kind of like a plastic bag that's containing a liquid, just as we might put water or soda or coffee, which actually they do more in Burma, but anyway, in a plastic bag. So like this bag containing the liquid. This gallbladder contains this kind of bile, so this is Badapeta. And then there's the Abadapeta, the kind of bile that's not contained but is throughout the body, spread like oil, like we would put on oil on the skin or something, spread throughout the layers of the skin, underneath the layer, between the layers of the skin. This is Abadapeta. So when we get kinds of skin diseases like very itching and boils and sorts of things like this, these are due to the type of the Abadapeta. And as Sayadaw was discussing, the type of diseases of mental problems, such as like losing consciousness and going mad, and these sorts of disease, certain sorts of mental diseases can arise because of problems with the Badapeta, with the bile in the gallbladder. So there are these two types of bile, and diseases can arise. This sort of unpleasant pains and different extreme diseases can arise because of this bile, because of problems with this bile. So the Venerable Sayadaw also explained how in the mornings he and I usually go for a walk, and he teaches me a great deal, usually explaining some sorts of things that he may be planning to speak about later in the evening during his Dhamma talk. And in this way we cover many different subjects, and he teaches me a great deal. But he thought that I already knew about these sorts of terms having to do with the bile and the gallbladder and so on. So he didn't explain these in detail to me. Actually, he did explain the other day about the 8 kinds of causes for diseases, but it was not in such medical detail, and so he was not aware that I was not up on these sort of things, and so he didn't explain them to me, and so that's why we are running into difficulty at the present. Now yoga the kugado Wata Samuthanika yoga. Wata Samuthanika yoga is a lay jump shit yoga. You can go the lady chidamo. Adi legale,
ရှိတဲ့လောက်ရှိရင်ကောင်းတယ်တခါတခါလေနေရင်လည်းပဲလေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့မှာယောဂဝိရဏတွေဖြစ်ကြတယ်လေအားနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာလေးလံထိုင်မှန်းပြီးတော့နေတာဘွားရလာရလှုပ်ရရှားတာပေါ့ပါပါမရှိဘူးပေါင်းစလေအားနေအဲ့ဒါလေယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တာပဲလေပြတ်သွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပြီးရောအဲ့ဒါခြေတော်လေးလှုပ်လို့မရဘူးလဲလှုပ်လို့မရဘူးထားသွားခြင်းလည်းသွားလို့မရတော့ဘူးဒီဖြတ်တဲ့ဘာလဲယောဂဖြစ်ကုန်ရောတခါလေတွေတိတ်ကအားကြီးပြီးတော့များပြန်ပြီဆိုပြန်တော့လေပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ခါရနာချင်းကြိုက်ခဲပြီးတော့လေတွေကဟိုထိုးဒီထိုးဟိုအောင်ဒီအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဝါယောဓာတ်လို့ဆိုတဲ့လေကြောင့်လည်းပဲဒီယောဂတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပါတယ် So the next kind of cause for the arising of disease and unpleasant and pain is vata samutanika roga, the diseases that are due to the air element. So the air element is going on, manifesting in the body. And if it's too much, we get certain kind of diseases. If it's too little, we get certain kind of diseases. So on the one hand, if the air element is really weak and not strong enough, then the body gets very heavy and tired or dull, slothful. And even though we want to move, there's not the energy, the body barely moves. It's very difficult to lift ourselves up, to lift the arm, to move the body parts. So this sort of slothfulness, this sort of heaviness of the body is due to lack of the air element. And likewise, if it's broken, if the air element is broken, we can't move at all. If it's not working at all, then we can't move at all. So these sorts of diseases are due to a lack of the air element and lack of wind. And on the other hand, if there's too much wind, then we get all sorts of different kinds of aches and ledoda. So like different kinds. So different kinds of gas and pushing and pulling and tightness and tension and all sorts of these manifestations of the air element that Sayadaw has been talking about. If the air element is in excess, if there's too much wind, then we get all sorts of these kinds of unpleasant experiences, so far as to make it so that we can't stay still. So on the one hand, if the air element is too strong, if there's too much wind, we have these diseases and unpleasant and pain. On the other hand, if there's too little, we have other sorts of diseases and unpleasant experience. So this is another cause for the rising of diseases and pain. The types of diseases that arise due to the wind. Vata samutanika roga. နောက်တစ်ခုကစဏိပါတယောဂတဲ့စဏိပါတယောဂလို့ဆိုတာခုပြောခဲ့တဲ့ဒီတလိပ်ရောတလိပ်ကလည်းခုနတော့အနေအများမမှန်ဘူးခုနတိကြီးကလည်းပဲခုနတစ်ခုခုပြည့်စည်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လေကလည်းပဲခုနဒီပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနေကျင်နေမယ်များခြင်းများနေမယ်အဲ့လိုတိကြီးရဲ့တလိပ်ရဲ့လေရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးမတန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝိရဏတွေလေးပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုယောဂဝိရဏမျိုးကြတော့စဏိပါတယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်လေရဲ့တလိပ်ရဲ့တိကြီးရဲ့ဒီသုံးခုလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံရတဲ့ယောဂဝိရဏတွေပါ So the next one is called sanipata samutanikala. Sanipata yoga. Sanipata roga, the type of disease that arises due to
the various combinations of these previous three. So if we have the imbalance in the mucus, and an imbalance or something going wrong with one of the kinds of bile, and or an imbalance with the air element all going all at once. Yeah? The bile sort of yeah. So if there's problems with the gallbladder or with the mucus or with the air element all happening at once, when this combination happens, then the pain, the disease can get really extreme. So this kinds of combined, when these imbalances are combined, the kind of disease that arises, this is referred to as Sanipata Roga. Now, the Udu Paupyan Jinjang Chit Yoga Shi. I call it to Udu Samutanika Yoga Babe. Udu Paupyan Elusura, Miro, the Kanagore Malebe, Kona, the Wayota Sashi, the Udu Sidelo. Piemba Malebe, Kona Uru Paupyan Shide, a Lono Yoga Pita a Bulongelu Yoga Pichara Shide, to Ludaria, Yoga, and Yumi Pini Jarabe. Taja Edilo, Piemba the Udu Paupyan Mujang Lebe, da Dadima, Yoga Yajare, Yoga Udana Kanzaya, Luxura Yasavia, da Yoga Udana Pichi, a Jonema. So just as there's wind in the body and so on, there's also the external weather. And so when the weather is really cold, or then people get sick. When the weather is really extremely hot, then people have pain and diseases. And so on, due to various kinds of problems with the weather getting out of control, there's all sorts of diseases and bodily pains that arise. So these sorts of diseases, of diseases, are termed Utu Samutanika Roga, the types of diseases that arise because of the weather, Utu. Now the Kugara Wisama Yoga, Wisama Yoga Sura. Me Kanago and Ane Mamyade, the Wondo Wambuji, the Sangara Mu, the Iriabo Nyata on Manilu Pilare Yoga Muside. Kumaswara, Elomana Lila and Wondo Umbo, the Sangare, so they can't Kanagone. Alilanga Mamyado Babile, Kona Bakoni, Tanushin Bakoni, Nare, Gauni, Jelushin, Gauni, City, Nare, Jori Bari, Kona Aupu Duare, Kona Kari Bari, Nadware, a Jori Bari, Nadware Sure. The go Sawyani, Logisarima, go Kanago Ane, Mamyamata, Sawyami Leve, Elu Yoga, Mimi, Peter Day. Now, the Dwajan Yachin Tanyan Leonian Sure, Iria book, Yada Almani Dalushin Leve, Iria book, the Mumu Chang Leve, Mamyamada, Iria book Chang Leve, Yoga Udanadi, Kanzare, Kusure, the Yoga, the Yogi Miyaku, the Yashuma the Lupo, Guatamadi Pia on Supiro, Jodi, the Kanagu, Piana Shuda, Malodo, Yadi Kunara Biode, Kanagurema, she did Dalivaga, Mamyada, Kona, Yoga Udanadi. Kanzare, the Bomupo. Adilu. The Iria book Namyandada, Mani Lucy in Leve, Yoga Udanadi, Peter de Navidomi, Kanago, Ane, Mamyamada, the Ondo Womboji go, Tampo, Sawyabiro, Nividia de John Leve, Kanaguma, Yoga Anariadi, Yadapare, Taja, Yoga Udanadi, Pitching, a John Ma, Wisma Yoga Lusura. That's what we are Amichitabare. So another way that diseases, that pains and such of the body can arise is due to
imbalance of bodily postures, so this visamaroga. This refers to, for instance, if due to certain kinds of work, so for instance, carrying extremely heavy burdens, or working one's bodies in one's body in an extreme way, carrying a really heavy burden. For instance, one's back gets sore, one's arms get really sore, one's neck gets sore. So there's all sorts of different problems that arise, different kinds of pains and diseases that arise due to carrying a really heavy burden. So this is just an example of many different kinds of diseases, of pains that can arise due to different sorts of excessive imbalance, kinds of exertion, bodily exertion, and so on. And likewise, if there's not a balance between the postures, between how one holds one's body sitting and walking and standing and so on, when there's one of these is excessive, then too the different kinds of pains and diseases arise. So the yogis can see this clearly, that as they stop constantly balancing out different kinds of postures, and all of a sudden they're sitting still for long periods with this intention to know the truth, all of a sudden they start feeling the elements get really out of balance. They start to experience extreme kinds of sensations in the body. So this is because of not balancing the bodily postures. So there are these two ways, these various ways in which these sorts of diseases of bodily pains can arise from exerting the body or not balancing the postures. So these kinds of diseases are referred to as visamaroga. အဲ့တော့တို့ယောဂီများဒီဝိသမယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လေးသတိထားဖို့ရှိတယ်။မိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီကျမ်းမအောင်ဆိုပြီးတော့တချို့ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်တာတွေပါလေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲခုနကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်အားနဲ့မျှတယုံလောက်ပဲဒါကျမ်းမာရေးတွေလေ့ကျင့်နေရင်ကောင်းပါလေ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တိတ်ပင်မနွမ်းနေအောင်ဒီအလေးပင်နေမှမယ်။ခုနလမ်းလျှောက်တာလည်းပဲခုအတိုင်းတာတဲ့ပို့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ်အလေးမလို့ရှိရင်အတိုင်းတာတဲ့ပို့ပြီးတော့အမှမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိသမယောဂါကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့အပူအေးခုနပူတာကိုမကြိုက်တော့အေးအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ air condition တွေပါလေဒီမြင့်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ဖွင့်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖွင့်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမမျှတတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်အေးပြန်တော့လေခုနဒီဟီတာတွေပါလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မျှတအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့သိလွန်ခဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိသမဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာယောဂါတွေရကြတာပဲနောက်အထူးသဖြင့်သိဝတဲ့လူတွေဒုနာတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟောတဲ့ယောဂါဆိုတာဒီဝပြီဆိုတဲ့ကောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်နိုင်အောင်သူမထိန်းနိုင်တော့ဘာမှဖြစ်များတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝတဲ့လူဟာဒုနာတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာဒါဝိသမယောဂါတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေမဖြစ်အောင်ဒါထိန်းသိမ်းလို့ရှိရင်တော့ကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါတယ် So there's some things to keep in mind here, to be mindful here, especially for yogis practicing. So in terms of not, if the yogi exercises too excessively, or if somebody walks more than is necessary, more than is healthy, going beyond the amount that's good, that's healthy, or if somebody's lifting weights, if they lift more than they should, more than is appropriate, these sorts of excessive kinds of exercise can cause diseases of the body to arise. And likewise, if somebody is feeling hot, so they crank up the AC, crank up the air conditioning,
then this excessive kind of coolness can cause different troubles, bodily troubles, physical troubles to arise. And likewise, on the other hand, if one is feeling cool, so one cranks up the heat, this too can result in different kinds of problems. So these are likewise diseases from imbalance. And furthermore, sometimes people who are excessively overweight will find that there's problems with the joints, like the knees and so on. So these sorts of, if one looks at the cause, these are from not being able to keep the weight in balance. So this too is due to this is a disease due to imbalance. So all of these fall under this category of Visamaroga, the diseases due to imbalance. အဲ့တော့ယောဂရှင်မျိုးယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းယောဂဝေဒနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရှင်မျိုးထဲမှာခု9ခုပြီးသွားပြီအချိန်ကလည်းလွန်သွားပြီတနင်္ဂနွေကျော်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ပဲရပ်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဒါကြောင့်မိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခုခံစားပြီးတော့နေကြတဲ့ယောဂဝေဒနာပေါ့လေဒါအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအလုံးမတန်ခံရခက်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာဟာဒီမကောင်းတဲ့ကံတရားကြောင့်တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခြားအကြောင်းအရာတွေဒါရှိတယ်လို့ဆိုတာခုနကတော့ပရပိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသိအောင်သူမေးတဲ့ပု္ပ္ပာကိုဒါစိတ်ရှိလက်ရှိဖြစ်ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတို့အဲ့လိုယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကိုသိပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂအမျိုးမျိုးတွေကကင်းလွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာမှုတွေဒီခံစားရအောင်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်ကုလိုတရားတစ်ပါးများပွားများအထောက်နိုင်အောင်ဒါအထူးယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့အနာယောဂတွေကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားမဲ့ခင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကျင့်ပွားပြီးတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းတို့ရဲ့လုံးဝခြုံငင်းအေးမြရာဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်လွယ်ကူစွာနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါလေ So we have covered 5 of the 8 causes for the arising of dis-ease and pain of this Vedana, these types of feeling tone. And we've already gone over the time. And so the Venerable Sayadaw will continue on this subject. But for the time being, the yogi's understanding the explanation that the Buddha gave to the questions, this explanation so far that the Buddha gave to this wanderer, this paribhajika, who was asking about the causes for the rising of pain and dis-ease. Understanding the causes behind how these sorts of pain and diseases arise, may the yogis be able to avoid the causes of these sorts of pains and diseases arising so that they can practice happily and healthily. And may the yogis be able to put into practice this Eightfold Noble Path, applying these, establishing the 4 establishments, 4 foundations of mindfulness, practicing in this way patiently and energetically, wholeheartedly, all the way through to the realization of the calming, the cessation of all kinds of suffering. That is, all the way through to the realization of the peace of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.